ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So this video is about the secretions in plants. So in excretion we have seen the excretory products on the excretory system in the human beings. Then while coming to the plants, what is the system, can you tell? So is it the excretion word we use? So definitely we use the word called secretion. So they also secretion or the excretion is both the same here. Here the plants also secrete the waste materials. So the secretion in the plants. In plants. And manam excretion lo we have seen the animal excretion, like what are the composition, different like waste materials we have seen, system we have seen, we have what are the organs involved in excretion we have seen, no ma. So this is about the secretions in the plant. Generally plant secretes 2 types of substances. One is the primary metabolites, next one is the secondary metabolites. If you see the secretions here, primary metabolites, and the next one are the secondary metabolites. Primary means major one. So these substances are required for the metabolism. Metabolism means functioning of the body, how it functions. Metabolism is equal to catabolism plus anabolism. Catabolism means breaking, anabolism means formation. So both catabolism and metabolism is considered as the metabolism. So body anedi work avvalante, so some metabolites are required. So what are the primary metabolites? The primary endukani antamante, whenever these materials, primary metabolites are involved in the growth and the differentiation and metabolism, so those are the primary metabolites. Majorly 3 are found. అర్థమవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మనకి ప్లాంట్లో 2 types of metabolites అని ఉంటాయి. ఒకటి ప్రైమరీ ఉంటాయి, ఒకటి సెకండరీ ఉంటాయి. ప్రైమరీ ఎందుకని అంటామంటే బేసింగ్ ఆన్ దర్ ఇంపార్టెన్స్, వెదర్ దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఆర్ నాట్. సో ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అనేవి ఒక బాడీ ఫంక్షన్కి కానీ, గ్రోత్కి కానీ, డిఫరెన్సియేషన్కి కానీ యూజ్ అయ్యాయి అనుకో, దాన్ని ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అని అంటాము. సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో అందులో 3 types: carbohydrates, fats, another one is the proteins. These are the 3 types of majorly used primary metabolites. They are formed in the plant. So carbohydrates form chestundi plants, fats kuda, and the proteins also. So these 3 metabolites are done by the plants. So ivi carbohydrate, fats, proteins deniki avasaram na body building ki, growth ki avasaram kada. So anduke avi danni em antamante
primary metabolites అంటాం. Then coming to the secondary metabolites, they are also secreted by the plant, but they are not involved in the growth or the body functioning of the body functioning అనేవి use కావు. So what are they? Some examples are given in your textbook. So what are those examples? Like alkalides are given, alkalides. The next one, they have given the resins, and tannins they have given. So and latex also. So these are some examples given from your book. So and gums also, gums. సో ఇవన్నీ మన బాడీకి యూజ్ అవుతాయా? ఆల్కలైడ్స్, ఓకే, సమ్ రెజిన్స్, టానిన్స్ మన బాడీ డెవలప్ అవ్వడానికి అనేవి యూజ్ కావు. సో అందుకే మనం ఏమంటాము, బేసింగ్ ఆన్ దర్ ఇంపార్టెన్స్ వీ కాల్ ఇట్ as secondary metabolites. So we'll see one by one what are these alkalides, resins, but all these primary and the secondary metabolites are the derivatives of the plant. ప్లాంట్ నుంచే మనం వస్తాయి. బేసిక్ ఏ పార్ట్లో నుంచి అయినా రావచ్చు, బార్క్ అవ్వచ్చు, స్టెమ్ అవ్వచ్చు, లీఫ్ అవ్వచ్చు, ఫ్రూట్ అవ్వచ్చు. So it can be come from any part of the plant, but basing on the importance, how it is used in the body functioning or not, we just differentiate into two types. One is the primary metabolites, another one is the secondary metabolites. So first one, we'll discuss the alkaloids. Alkaloids. What are alkaloids here? Alkaloids are the nitrogenous compounds. ఏంటివి? Nitrogenous compounds. They are released by the plant. Okay, if they are accumulated in the plant, they are poisonous. So that's why they secrete this alkaloids. మనకి కాఫీ తాగినప్పుడు రిచ్ ఇన్ ఆల్కలాయిడ్స్, గ్రీన్ టీ తాగిన రిచ్ ఇన్ ఆల్కలాయిడ్స్ అని వింటున్నాం కదా. సో those are the alkaloids. So those are the nitrogenous compounds. So we have some set of examples in your book, isn't it right? One chart is given to you. They may ask you for the even 2 mark, they may ask you even for the 4 mark. So this secretion in plants, right, it's important for the 4 mark, okay? Or it may ask you for the 2 mark like that. So have a look on this table. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. So what is written here? Alkaloid. So what is the substances here? From which plant it is collected and from which part of the plant it is collected, and what is the use of alkaloid? So first one is a quinine here. So quinine is obtained from cinchona plant. There is one tree here that its name is a cinchona. So from bark of the cinchona will collect the quinine. So ikkada enti I want to tell you one thing. సో ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఏంటి అని అంటే ఎవరైనా దతురా తింటే కరోనా రాదు అట్లా చెప్పే, సో ఏం చేశారంటే దతురా లీవ్స్ తీసుకుని తినేశారు. సో దట్స్ నాట్ ద గుడ్ థింగ్ ఫర్ యూ. సో ఏమైనా కానీ డైరెక్ట్గా ప్లాంట్ నుంచి తీసుకోకూడదు. దిస్ అ వెరీ హార్మ్ఫుల్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి they'll process the things here డైరెక్ట్గా. సెల్ఫ్ మెడికేషన్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. కొంతమంది అది మంచిదంటే దతురా తీసుకెళ్ళి ఫ్రూట్ తినేసేయడము, లీవ్స్ తినేసేయడము అట్లా చేస్తున్నారు. సో డోంట్ డూ లైక్ దట్. సో అందుకే మనం ఏదైనా కానీ దాన్ని అందుకే మనకి ఫార్మసిస్ట్
ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్ ఆల్ ద మెడిసిన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ దే ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్ ఓన్లీ. కాదు, ఏం చేస్తారు, ప్రాసెస్ అనేది చేసి మెడిసిన్ని చేస్తారు. సో దాట్ వే వీ హ్యావ్ టు టేక్. ఓకేనా, ఎవరోదో చెప్పేసారనేసి అట్లా చేయొద్దు. సో యు ఆర్ ది educated ones, so you have to be you have to be very careful. If someone says like you that should never follow that stupid words, okay, so they have to be processed. So quinine is obtained from here cinchona. So bark nunchi teestaru, you know the bark. On the stem you have some brownie things, right? Brownie pedo laga untundi. So this, what is the use of this quinine here? That the anti-malarial drug from that compound is involved in the anti-malarial. So anti-malaria ki anedi malaria, you know, because of the bite we get here. So that's the anti-malaria, against the malaria. Next, nicotiana. From nicotiana tobacco we get the nicotine compound. All the cigarettes people, okay, those who smoke. So what is the compound present in a nicotine? So present in the nicotiana. Pogaku antam kada, from which part we get this nicotine? Very dangerous, okay, don't smoke. So those are leaves we collect. So generally it is a stimulant, means the nicotine stimulant and active చేస్తుంది బాడీని, నికోటిన్ సబ్స్టెన్స్ అనేది. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సెక్టిసైడ్ ఆల్సో. ఇన్సెక్టిసైడ్ అంటే which kills the insect. So that's about the nicotine. So the next one is the morphine. You know this morphine here from Papaver somniferum. Generally in English we call it as opium. Opium seeds. గసగసాలు అని అంటాం కదా. If you make any curries, non-veg curry, chicken, mutton, we use this opium seeds. సో ఏమైంది, ఎప్పుడైతే గసగసాలు వేసినప్పుడు కర్రీస్లో we get sleep, isn't it right? That's because of the opium. ఏమంటారు, they are sedative because fruit or also pain killer also, నిద్ర వచ్చేస్తుంది. So because of which compound we get sleep here? Because of morphine. Morphine is obtained from Papaver somniferum. The next one is the reserpine. Reserpine is Rauwolfia serpentum, or also called the snake plant. Snake roots అని అంటాము. సర్పగంధ అని అంటాం తెలుగులో. అశ్వగంధ, you know అశ్వగంధ, సర్పగంధ. So sarpagandha is one plant. From that plant we take the serpent compound, reserpine compound. So what is a part of collecting this compound is the root here. So what is the use? It's a drug for snake bite. Snake bite చేసిన వాళ్ళకి ఈ మెడిసిన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. And the next one, caffeine. You know, very familiar with caffeine. All your thumbs up will contain this caffeine material, coffee. So from coffee plant we get that compound. So definitely coffee came chestaru Ooty, or you have went to some any Kodaikanal like that, you can see the coffee plants. So from coffee seeds that caffeine is prepared here. Next, this coffee tagane emaipotundi, our body becomes so active, right? So this is a stimulant for the central nervous system. Even some medicines also will contain this caffeine. Okay, the next one will be the nimbin. Nimbin, you know even this one, Azadirachta indica. So near our houses we find the Azadirachta, neem tree, vepaku. So it's seeds, barks, leaves, from any part we can collect the nimbin compound. So it is an antiseptic one, like all face packs, soaps, even for the like thing we just use this neem leaves. And the next one will be the here scopolamine. Scopolamine that is obtained from the datura, ummetta. Okay, what is a part of collecting is the fruit or the flower. So what it is, a sedative, means nidra vastundi. Okay, next the last one is the pyrethroids. Pyrethroids are collected from the chrysanthemum, chemanti puvu. Okay, what is a part of collecting is the flower here.
సో ఇట్ ఈస్ అ ఇన్సెక్టిసైడ్. ఇన్సెక్ట్స్ని చంపడానికి ఇవన్నీ కాంపౌండ్స్ యూజ్ అవుతుంది. సో క్వినైన్, స్వింకోనా, how they ask the question here, what is the compound found in cinchona? What's the use they can ask? So nicotine is obtained from dash, like that. Opium is morphine is obtained from which plant? Like papaver. So you have to get ready with all these things. They can ask you for the 2 mark or they can simply ask for the 4 mark question. Then after completion of the alkalides, the next one will be the tannins. You know, tannins are the carbon compounds. What are tannins here? Carbon compounds, carbon derivatives. So what is the use of tannins here? They are useful for the tanning in leather industry. In leather industry, further polishing or here, they use the tannins. From which plants they collect is the acacia plant. Acacia, acacia. Acacia means tumma, you know, we call it as batkama pool and kasinda. Kasinda plant is the acacia. Acacia is the tumma chettu. So next that's about the tannin. Tannins are brownish in color majorly. And next one is the resins. Resins are nothing but here, you know, for polishing the wood, what we use? Varnishes. So varnishes we use here. So from that resins are used in the varnishes. From which plant they collect? Here's the pinus plants, gymnosperm anamata, non-flowering one. From that plants they collect this resins. So the next one will be the gums. You know the gums, adhesive one. So if we want to stick anything, we just use the gums, right? Fevikwik, Fevicol. So they are from which plants they collected? అది వరకు రోజుల్లో మనకి ఇప్పుడు ఫెవిస్టిక్స్ అట్లా వచ్చేసాయి కదా, అది వరకు రోజుల్లో ఏమంటే గమ్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అది కూడా నీమ్ ట్రీకి చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా బ్రౌన్గా స్టిక్కీ వన్ వస్తుంది. సో దట్స్ ఆర్ అకేషియా, తుమ్మ చెట్టు నుంచి కూడా జిగురు వస్తుంది. దట్స్ గమ్ we collect. So that's a use for the sticking purpose. So in those days gums ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే acacia and neem. We collect the sticky substances. The next one will be the latex here. Latex is a white milky substances anamata. White milky substances వస్తుంది. Okay, some by ekkada vastundandi. Have you seen the rubber plant? What's the name of the rubber plant? Hevea braziliensis. Hevea braziliensis. Hevea braziliensis. Braziliensis is the plant. From that tree we collect the rubber called latex. And not only from that, we have another set of examples like Jatropha. Jatropha is one plant you see in forest areas or the barren land. So from this Jatropha also latex comes. That latex is used for biodiesel. You know biodiesel, you know. So it is obtained from the plant, it's called the biodiesel plant. So these are some examples of the secondary metabolites. Once I am telling, these are not the primary because not involved in the body function. So they are the secondary one. So the resins are the carbon compounds. They are obtained from the cassia and acacia. They are useful for the tanning purpose. Then coming with the resins here, they are like varnishes. They are collected from pinus plants. Like varnish చేస్తాం కదా వుడ్కి, అవి గమ్స్ మనకు తెలుసు జిగురుగా ఉంటుంది. నీమ్ ప్లాంట్ నుంచి, తుమ్మ చెట్టు నుంచి కూడా గమ్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లేటెక్స్ అనేది వైట్ మిల్కీ సబ్స్టెన్సెస్. అది ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేస్తామంటే రబ్బర్ ప్లాంట్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాం. రబ్బర్ ప్లాంట్ నేమ్ ఏంటి? హెవియా బ్రెజిలెన్సిస్. వైట్ మిల్కీగా వస్తుంది నాన్న. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, జెట్రోపా అని ఇంకొక ప్లాంట్ ఉంటుంది. ఆ ప్లాంట్ నుంచి కూడా బయోడీజిల్ అనేది ఆ లేటెక్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాము. సో దిట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది
secretions of the plants. These are all the not the waste materials here. The plant, for the plant it is the secretion, they are not unnecessary waste. So they simply called the exudates. Exudates ante evaithe plant ki avasaram ledo tanaki, they'll secrete it out as the exudates. So this is all about the metabolites in plants.